Good morning, honorable members. Mr. Venus Huggerby. Agenda number 1 questions. Start question number 478. And we got honorable member Sri N. Loken Singh. Start question number 478. Ka Nambol Assembly Constituency ki manung chana lairiba Chingphu Police Outpost Construction tawkiba laibra kha lairabadi karamba stage ta lairibage ga construction tawriba mafam dugi land compensation pi kiba lairabra amasung laitragana karamba matabda pibigani amadi amount na kayano Pakum Bibi Gadavana, honorable Chief Minister. Good morning, Honorable Speaker, sir. Sir, question number 478. Answer, Koda Lay. Koda Sabalo Shile, Gada, Pikibelatri, Atu Buddha, Pitong Nabitava, Lokacheri, Matang locally, Amadis of Saba, amount Mukti Kangri. Honorable Chief Minister na hojik khumbiri basi department na ira pirba pau khumna ba piri ba poche achuk kuira ba pochi pi khiba laitri aluga da pithong na ba kidam da mathang lokhali ba puje sahi toru phauj kari tau lege sene department na aina hanjani bi aduna aina honorable CM da leader of the house da home department ju kubiri da aina thamjari badi masi ki chima chap chaba pi ga da ba matam duma pibiro do bo oragadi hꯧꯖꯤꯛ ꯈꯤꯗꯩꯗ ꯂꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯨꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯤꯗ ꯑꯩ ꯃꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎ ꯃꯔꯤ ꯃꯉꯥ ꯄꯣꯛꯄꯅꯤ ꯌꯨꯝ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯐꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯂꯩꯕ ꯌꯦꯡꯕꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯐꯤꯕꯝ ꯁꯣꯛꯄ ꯏꯃꯨꯡꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯣꯏꯗꯧꯕ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯂꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯥꯎꯠꯄꯣꯁꯠꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗꯨ ꯍꯣꯡꯖꯤꯟꯕꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯌꯥꯅꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯈꯨꯝꯕꯤꯌꯨ Honorable Member gise kuirabani Honorable Member na hari yam sumba kanoni masidayda Honorable Member hujiki laima kokpam German Joy man hari simagi .68 ni 68 acres ma 75 lakhs matam duda ma hari wanted the price of the land or return back the land yadragana lamdo hanjan biyo similarly proposed by laima kokpam Ibocha Singh Mark is 0.62 acres ni, Mark is 65 lakhs ni. Wanted the price of the land or return. Hujiki state that aina phangiba reports na sumbo already honorable member. 65 lakhs amane 0.62 acres ki Lema Popam Ibocha aduga Lema Popam German Joy Singh. Hujiki sigi is 75 lakhs. Sigi piraiba lairiba sina chumba aduga mapudu na su sigi da tabo already ayam thuna. Adum compensation do am thuna thama ni simanung da ba se assembly he loi bula dum process of pitong ba to ge na Next, start question number 479. And we got honorable member T.S. Lokeshwar Singh. Sorry, start question number 479. ka Manipur state ki oina irrigation tubewell masing kaya hutkrabage amasung karamba scheme gi makhadano amasung kha Kundrapum Kendra Yoina Lissingani Shupna Kunmatoi da Karamba Mopam Singda irrigation tubewell hutkrabage. Pakum Bibi Gadavana, honorable minister, minor irrigation. Speaker sir start question number 479 ko minor irrigation department na Manipur gi oina PMKSY ISKP within bracket GW ki makhada tubewell masing yankhai hutkre adi khada nongsum uyum pong mamang laikai Isikha Tangkham Sinam Amasung Sanjenlo. Hariba Kogi Honorable Chief Minister Nahabiri Basida Hoji Huliba Kogi Tuwel se. Asi Karamba Kaitera gi Makada Amadi Karamba Nyong Makada Koi Tuwel Sing se Hupi Bage. Aduga in my department direct Salaga Mapamduda without the Kogi knowledge of Kogi farmers sing ID Long Pushing Yaudana Hupi Bra. Natragana ngasagi question namana koi hasi hutli basida koi gi consumer water consumer koi gi farmer association ga simbi ba leibra adu natragana lanai gi lamda sei koi gi lanai gi lobuk ta hitar masagi lobuk ta hutpa yabagi ayaba leibibra adu ga masi hutpa se koi gi contractor basis ta hutbi bra contractor basis hutbi ba leiragana contractor sing do kana no aduga tubewell mamda lupa kaya tabage simdaga kumbi Hujiki hairiba
पोची अखोगी सैटेलाइट मैपिंग तौरकांदा मोगी जियोलॉजिकल सर्वे तौरकांदा इसिंगी ग्राउंड वाटर अवेलेबल होइबो होइदबगी सर्वे अमा हाना तौवे अदुगी सर्वे अदुगी मतुंगिना इसिंग लई हाइबा मफम सिंगलो तौरकांदा हेक्टर अनी नत्रगा अहुम पम मना कवर तौबा अदुना मदुगी एरिया अदुगी लौमी सिंगा वाडी सारगा मदुदेदा फुटपनी अदुगा हुजिकी कैनोदा ट्यूब वेल ना अमदा उप लाख अहुम खतने अदुगा डग वेल ना लाख तरुक मखाई ने ट्यूब वेल सी अखोई कैनो तौवे मसी अखोगी मेसिन लेबसिंगदा मरमदी मसीदी टेंडर तौरसु मेसिन लेतदी फुटप यादबनिना मेसिन लेबसिंगदा अखोई इंटरेस्ट तौरगा सुहल्ली प्रोसेस अमा अखोगी डिपार्टमेंटल प्रोसेस अदुम तौवी टोटल कोस्ट मसी 61.68 करोड़ गिनी अदुगा कैनो गिसे अखोगी ट्यूब वेल्स अदुगा डग वेल गिना 57.26 करोड़ गिनी अदुना सुमाइना तौरकांदा अखोगी ग्राउंड वाटर इसिंग सिंखलगा और गुहादा इसिंग थमकांदा डबल क्रॉपिंग और रबी क्रॉप्स और व्हाटएवर मदुगी एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट से हेंकर हनम तौबनी सिगी मरक सिदा ऑनरेबल मेंबर नो कनागुंबी इंडिविजुअली सिदैदा इखोइना स्कीम पाइरिसिदा मदैदा सिथौबा नांदौबा तसेंगना सिदै इंटरेस्ट लेबिबा अदुगा डग वेल से हुदपियुने हाइबका अदुसु अदुगी तौननबी प्रोविजन तुम लेयना माइ थमजगे Next question number 480. Hangbigadaba Honorable Member Kumari Ikimirabai Devi. Honorable Speaker, sir, start question number 480. क मणिपुर सेक्स रेशियो ना वर्स्ट पोजिशन लेरे हाबस चुमरा अमसुंग ख चुमलबदी सेक्स रेशियो फगतनबा करी खोंथांग पाइखतलबगे Bakum Bibigadaba Honorable Simis. Honorable Speaker, sir, start question number 480. Answer Koda Sumde Khada Adubu Manipur government na sex ratio hangat na bathabak thoram mayam am dipaikali. Sir, supplementary koi question ama nirang thamjage sir han bagi koi na sex ratio na worst position da leire Manipur se hana hang baje sir koi chumden thambire sir lagi koi chumlabadi pagat na ba thorang kai torge habisi so koi thorang tori habisi sir ai hangjabada koi chumde habisi matangda khitang aikoi mar chumna thambiyo duga aikoi gi hojik sex ratio hengatnaba thabak thoram mayam paikhatli haibasisu khitang thabinaba ahanbali haijari sa Speaker, sir, hangbire ba question jo hujiki madam honorable member na haibigre Manipur ki sex ratio na worst position da leire habisi chumbra hamna ina chumde maramdi masi si handak media da khara phongna giba adugi base orgo male madugi report to aranba report hoiba aranba report shi kamaina oige haiba kanda akhoi gi sidai da birth certificate registration to bose khoi si generally khoi chanade ayamba tongna de sir taudi tongnai adubu 100% tongna de aduna birth certificate birth register to budu gi da moina ada count orga madu de hapkalakpa madugi as per the record बाट की दुरी चुम्बा अदुगा अखोगी हेल्थ डिपार्टमेंट की बतमा तोंगान बा अखोगी कैनो ले जाइए बा अखोगी मदुगी काउंटिंग तोजब ले जाइए हाइबा अदुना अखोइसी 933 के अबक मातने हुजे अखोगी ले हानगी अदुददी 800 की बिलो 900 बिलो लाखी बने हुजे की पेपर दु याव की बद अदुना मसी सी अखोई फजना मेंटेन तरुकांदा अखोगी कैनो तौरी 933 अदुगा ऑल इंडिया की सेक्स रेशियो से 924 ने अदुगा व्हेरेस अखोगी मणिपुर की बार रेशियो से 933 हुजिक लेबेन ऑनरेबल मेंबर अदुगा हुजिक फगन अब तौरी है सिना अखोगी कैनो ने मिरोल लप मतमदा अखोगी अल्ट्रासाउंड करी के अमा मेडिकल कैनो द सेनर कांदा नुपी ओरगा ए लौथोक मांगनबा सी हेक याम तोइन तौ अदुगी पोन मैम ऑल इंडिया की बैन तौरे अखोई मणिपुर की मधु तौदनब मधुगी अखोई सब कमिटी सेमदना मॉनिटर तौदना अल्ट्रासाउंड हॉस्पिटल डॉक्टर पुनमक से रेजिस्टर तौहलगा टाइम टू टाइम अखोई गवर्नमेंट पीब अकनब इंस्ट्रक्शन मदद सुगुम्बगी टेस्ट तौब यारोय टेस्ट लाखोद तौब यारोय हाइबना सिंगुना मॉनिटर तौरगा तौरी अदुना मधुगी
ꯍꯟꯊꯔꯛꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯣꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯍꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯃꯤꯁꯦ. Next start question number 481. Hungigadawa Honorable Member Shri K. Ranjit Singh. Good morning, sir. Sir, question number 481. क मणिपुरदा ग्रुप बी अमसुंग सिगी थबक लौबगी इंटरव्यू तौदनबा थौसिल चटनबा लैरब्रा ख सेंट्रल गवर्नमेंट ना थौसिल असि चटननबा खंगलकबा लैब्रा अमसुंग ग लैरबदी करम मतमदगी चटननबा थौरांग लैबगे. Pakum Bibigadawa Honorable Chief Minister. Sir, question number 481. Kogi Bakumda Group B gidi Laitri, Aduga C gidi Laire. Aduga Khada Lay. Gada Tangkunipan Tahum Ing Lishingani Gatratre Dagi Group C Amadi D gidi Zanaba Hokre. Langningiba supplementary sir. 2017 के मार्च की तांग कुनगनिपान दगी इंटरव्यू लौदना अखोगी थबक लौबगी हौग्रे हारबनिना करम करम थबक सिंग इंटरव्यू लौदना यावदना लौब यावख्रबगे. नंबर 1 क्वेश्चन. नंबर 2 इंटरव्यू तौदना थबक लौनबगी मागी गाइडरिया सिंगदो करी करीनो मदु टेबल तौगिबा यागदरा. नंबर 3 हुजिक 10 and 11 IRB की recruitment चथरी बिसे सार कोई recruitment process इदा interview तौरी बिसेना करमाई तौरी बिजानो अदगी सार department अतै अतै युसिक थबक यामना लौरी थबक यामना कौरी ब थबक सिंगसी होगी हुजिकी recruitment process इदा interview यावदना चनरे हारी बिसे मसी rule ngatre हाइना लौबो यावरा. Speaker sir, honorable member ki si summe ko central government ki order mala kanda ko ki group B C D hai basing si interview yauduna launa na baina adubu ko ki state ki oiba cabinet pukhala kanda atai ayamba servicing di loina maximum interview yauduna little lower ka haidopagi pochi mai koi tawgani adu karam bada kari hujik lauri ba mayam se loina of hen ai hujik ti pi bangam je adu atai oren member da sigi session manung si da pije ge tax kari MP yes ki lauri ba education ki lauri ba amma ki lauri ba adu haidokki ba di leitri si ba boda smai tawgana subject to correction adu madu ki detail du madai honorable member da honorable speaker ki through the thamge adu amanu hojiki kaino ki da sipai ki se honorable speaker sir koi munna khane ba kanda sipai ki da return dang tawruga tawba kan si da horen sipai ni active service ni kulai paidori ni adagi aruba sensitive area da sangakadori na ai khoina honorable speaker sir khoina cabinet tawrukanda Sumana simadi security gumbaga mari leina sidi se na ta da bayoramo natraga loan thok to bayoramo adum ba kai mumba tawba khopa du gumbagi du khara oina 20.20 kanogi mark 20 thamaga simadi security ki police ka kariga security ka mari leina sidi masimadi interview yausi adana admai lepna raga tawjegi bani aduga atai dadi hujigi high report mayam se loina koi maintain tawraga koi interview yaudabida khananaba koi process tawi aduga details karam department ki kari no haibadudi ai house table tawjagi. Next start question number 482. Hungigadawa Honorable Member Shri Surya Kumar Okram. Sir, start question number 482. A. Whether it is true that the state government is planning to set up a medical college in Churachandpur district with the approval of central government, and B. If so, whether it will be a central government institution or a state-owned institution. Pakum Bibigadawa Honorable Chief Minister. Sir, start question number 482. Answer A, yes. B, it will be state-owned institution. Sir, the government is now Manipur ki ani suba state-owned medical college with the assistance from central government haina hona birak pasi khoi gi state ki wena di yamna chakthok chani ngai ni sir amal north east ki state sing da amal lai da kare no hai ni sir du ani thamna hona bi kene have si it's a very proud moment for all of us
So medical college si akhoi run tawda akhoi infrastructure adagi akhoi gi equipment kari mayam loinamak yauraga masi pulap fully functional oina ba honabda akhoi amount amadi government da leirangani masi kayam di changani hebse madugi exact amount duma laibibra adu state ki share na kaya oibigaduribno aduga government dagi central government gi share kayam oigidono natraga pulap sabagi khotpagi mayam singsi central government na pulap bear tawgaduribra haibumtang honorable CM na thambi biagada. Thank you. Honorable Speaker, sir. Sigi Ministry of Health and Family Welfare gi notice am kak that 20 March da New Medical College central sponsor scheme ni dari amount 325 crores pura moina center na invest obi gadabani masidai da 90% 90 student 90 student ada masidai da sir ekoi all India gi oina hospital khara medical college khara establish tawni recognition pi nen tawbudu da ekoi yaradi college ahum gumba manipur se dom hana ama janims ama linkhat piramana yam kanare janims ki ju hujik 100 MBBS level madu hujik 150 da handa ki lakadu budi henga kadore aduga doctor ki demand adi hengalakpa aduga kanona di leiraktabani na madu henkan baina ahum Thawbal ne Churachandpur ne aduga Chandel sina kanogi akhoi aspirational kano district oibage advantage logen ahum ji tana jabani yarade ahum ji pibi kanna hona bani ada moina priority pire isi kano da bet yamna huji existingly operator bi haitare honorable speaker sir adugi du criteria adu torukanda hujiki Churachandpur gi bet chani aduga Thawbal 127 aduga kaino si Chandel sina 50 oiba aduna amok phamang ngamhodre adugo konamuk akhoi tonganamuk sithi irakanda amato jo hengat pi oina Thawbal gi se mafam jo chai na amata ge hengat han bi oina tawbune yaba hilda masakhrabni nai adubu moi due course of time khana ge aduna hujiki the honorable member ki da paisa si total cost 325 crore sang na tawgoda bani aduga center na 292 aduga state ki share da 32.5. Next, start question number 483. And we got our honorable member Sri K. Govindas. I'm going to authorize the room. Start question number 483. Ka English ngani shupna tara nipan dagi hauzik pawda Public Health Engineering Department ta SO Grade 1 dagi AE da promotion pi khibal laibra kha lairagadi seniority basis ta pi khibra amasung ga karamba basis ta pi khibano Pakum bibi got our honorable minister please PICD. Honorable Speaker, sir. Answer to start question 483. A, yes. B, yes. C, the promotion from SO Grade 1 to Assistant Engineer was given by the department on the basis of recommendation by the MPSC in order to meet the exigencies of work. At times, SO Grade 1 are also designated as Assistant Engineer on in-charge basis in their grades, pay, and without any extra financial remuneration. Thank you. Next, start question number 484. And we got our honorable member Sri K. Ranjit Singh. Sir, start question number 484. ka Wangbal gi Rice Research Station samgatnanaba special plan assistance ki makhada kumja lising ani shupna tarahumdoi taramari kumja lising ani shupna taramari taramangada sel kaya yamna thadakhibage kha state ki share thadokadaba senpham kaya yamna watlibage amasung ga project asi mapung phana loisinkrabra Pakum bibi got our honorable minister agriculture. Good morning, Honorable Speaker, sir. Answer to star question number 484 ki koda. So 2013-14 da rupees 1 crore 38 lakhs 37,000
ꯊꯥꯗꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ 2014-15 ꯗ 21 crore ꯊꯥꯗꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯣꯇꯦꯜꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟꯁꯤꯅ 22 crore 38 lakhs 37,000 ꯈꯣꯗ 2 lakhs 48,707 lakhs ꯒꯣꯗ ꯂꯦꯕꯣꯔꯦꯇꯔꯤ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯈꯤꯟꯅꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯔꯅꯤꯆꯔꯒꯤ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝꯁꯤꯡ equipment sigi portion di wali sir 2013-14 sahi ani sigi manungda center dagi lakhre adu asu koi base state CRP da hairi ba awat pa laboratory gi or furniture gi equipment se lei da function to da na leirabani na building se aina ta ba basi season na ba yadre aidi sabalo daga sahi tar ni pan si season da na leirabani na basi season na ba yadre amuk repairing gi mawong da la ha bisi chumbra sima aduga अखोई की स्टेट शेयर से चाही निपान फाजल भावसे मसी थादोक्ट्रिगैदि हाइरिबा इक्विपमेंट दरकार लेबा फर्निचर न चिंबा अदगी भेहिकल न चिंबा सि लेदना अदुम सिजनदना लेदोरिबनिना मसी हंदकी सेनबा चाही सिदा थादोकपा ngamgadra दो करम मतमदा संगागदगे हाइरिबा रिसर्च स्टेशन सिगी ख्वाइदगी मरु ओइरिबा मसीदा अखोई चाथोक लेबा पुथोकदोरिबा qualified oiba scientist kaya lai madu suna laibra si supplementary nisa tawada de masi total magi project sigi course aina thamjagre ado magi maming di khoigi thoban gi hojiki koi wangbal gi rice research center haina mind di lawraga to pa component mayam ama tongan ba ching gi district sing kai sing chu oina ba सिगी ममिंग सिगी मखादा दी लेरगा तो डिस्ट्रिक्ट सिंग सिदा सु लोइनमक सि कंपोनेंट सिंग सि लोइनमक थबक सिगी मनुंग सिदा चलमे अदो आइना सिगी रिसर्च सेंटर सि खतगे ओइना थमजरबरा सर होजिके आइना हान चचरुइ सर आइ येंगजरुइ ओनर मेंबर ना हाइब बिल्डिंग सिनबा अमुक संगारम दाइदा रिपेयरिंग तौबगी सिदनम दाइदा अमुक renovation to baya da ba khota ba haiba ukhala poto sa ai yengjeri yam phajana di lokhalam mi semam building du yam phajana sa auditorium ga si am ong ta na yam standard leina sarami sa aduga khoi moi science kari haita research ki officer sing duna leina na ba quarter kai kram mayam se loina mo phajana dum sarga leirame huju phawbudi sangaram drisa adubo state ki 10% share sina चाहिए DPR टू द यारों बने according to the DPR की में तुंगी ना है जब नहीं सा 10% state share सी ना चाहिए equipment कोई की infrastructure की होजी की सारी बस सिंग की laboratory की कुछ कुलाई खिने ना बा अधिक office furniture सिंग करी सिंग मधु की provide तो ना बा state में चिंग share 10% सी की अताब दुना अच्छी लेके दबनी है द DPR सी रे यावा और थबक की कुइरे लोई के बच्चों में ओनर मेंबर ना हाई बतो तो होजी ओनर मेंबर ना मत ताकवी बा हतकी सेंबा चाही सिदा बजेट हापगा लोइसनबा याब्रा हाइबदुमा आई खोगी लीडर ऑफ द हाउस का ताना जरगा बजेट दि यावरमद्रे आना दैसु यावरमदे हतकी सु यावति अदय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का ताना जरगा हाइदि बिल्डिंग दु पैसा फजना थादरगा सारगा यूजलेस वइना सिजनदना लेबदो दो कोई पुनमकी कोई पुनमकी मांगजबनी अदुना क्रम आइना तौरगा संगारगा थबक तो इम्प्लीमेंट होइना तौबो याननबगी अदोमदा आई ऑनरेबल सीएम को ताना जगे अदुगा अनि सुबदा साइगी साइंस की रिसर्च की तौननब खोननब हाइब स्टाफ सिंग दो अदुदि हुजे एंगोंदा लेजदरे आई अदुम आइगी कमिशनर सु लेरी कनानो करिनो मोयंग बथादो आई सिगे सेशन ngasi अदुम आई ऑनरेबल मेंबर थमजगे हाइना आई सुमाई थमजगे थैंक यू सर Next are question number 485. Honorable Honorable Member Sri Surya Kumar Okram. Honorable Speaker, sir, I start question number 485. A. Whether it is true that majority of the people who have recovered from COVID-19 continue to face serious health complications. B. Whether it is also true that majority that expired were due to post-COVID-19 infection complications. And C. Whether the government has constituted any expert committee
to examine post-COVID-19 infection complications and met any action plan for super specialty services. Roman 1, if so, the details of the committee, and Roman 2, if not, the reasons thereof. Pakum Pipi, the Honorable Chief Minister. Honorable Speaker, sir, start question number 485. Answer A, the no. B, the no. C, the state government constituted an expert committee consisting of following for inspection, supervision, and guidance of government hospital and other hospital dedicated to COVID-19 by government order number this dated 27/6/2020. Member, I see low in a parallel members to the post-COVID complications management committee of JANIMS was also constituted with Director Adudu. Third, the post-COVID management committee of RIMS also constituted members. The government is fully committed for super specialty service whenever necessary. Thank you, sir. Post-COVID complications, it's still unknown, sir. Aduna, aina government da hangkat chaning badi, sir. No na haibi be mota akoi sida thizali. Karigino haibi matamda kayam na akoi kano tawraga. Adu state government is the state government has any data indicating number of patients who died due to post-COVID complications. Aduga usigi ngasagi lairiba yamna serious oi bhaib tare serious oina COVID ki patient oina laikiba masigi masing se laibibra na sir masida thamjage aduga amana koi thangnariba state haib tare thangnariba state ki minister sing di sir yamna sigi yam seriously laweba ada sida newspaper de yaure sir any koi ki phone da dum number da dum thokani sir post-COVID death rising in Assam is worrying sign and Health Minister akoigi Hemant Biswasna sir masi hai gibda masida thambiriba question mayam singsta aina thamjagriba question sida no na hairak pase sir masi madi department gi da masida ai khara penja de sir masi kamaina karamba maung dagi no hai gibno hai honorable CM na masi amtang detail oina masi amtang sengdokpi ba yagadra na sir ai ahamba supplementary thamjari sir. Thank you. Honorable Speaker, sir, hangaiba question je. Whether it is true that majority of the people who have recovered from COVID-19 continue to face serious health complications. Aina masida no have no has ngasi bawgi niko. Ngasi bawgi data ngasi bawgi da. Ngasi gi hayeng ngasi gi matung da kari tholke hai do dikangde. Ngasi bawgi da question do gi pije bani. B, whether it is also true that majority that expire were due to the post-COVID-19 infection complication. She should know how many. Madam, the post-COVID she riba mayam. I koi na sida pija riba kaino se answers with the data available in the hospitals, medical health department la ibising. Health department koi the hospital la kai report of the bodhi sara koi khangjadre ko. Hospital da report over post-COVID or COVID ka mari leina ba COVID na ba phagraga tawra matung da namu COVID na rumani pukal na siba or COVID na recover tawra missing sumaina health problem tawre haiba khujik phaugi oina health department da state government da or health hospital sing da lakri haijabani Manipur gi oina ta topa state sing da thomba but koi state ki oina Madhugumba port Latri, Laytri, and Hajab. Nasigidi, question, Legendre.